dear friends, welcome to my channel. My name is Rafael Fernández Louro and I am a language teacher. How are you doing? En este vídeo os traigo una serie de ejercicios para practicar el tema de las vacaciones en inglés, traducidos al español. Espero que os guste. ¡Vamos allá! First, tests with comprehension questions. En primer lugar, textos con preguntas de comprensión. Test 1. Summer holidays in Spain. Last July, I went to Spain with my family. We flew by plane from Berlin to Barcelona. At the airport, we picked up our baggage and went by bus to our hotel. The hotel was right on the beach and had a beautiful pool. Every morning, we had breakfast on the terrace, and in the afternoon, we often swam in the sea. We also visited many sites, for example, the Sagrada Familia and Parkwell. One day, we went to Girona to see the old town. In the evenings, we ate tapas in different restaurants. The trip was fantastic, and the weather was always sunny and warm. Questions. 1. Where did the family go in July? 2. How did they travel? 3. From where did they depart? 4. How did they get from the airport to the hotel? 5. Where was the hotel located? 6. What did they do every morning? 7. Which sites did they visit? 8. Where did they go for a day trip? 9. What did they eat in the evenings? 10. How was the weather? Now you can stop the video and answer the questions. Ahora podéis parar el vídeo y responder las preguntas. Answers. 1. The family went to Spain. 2. They traveled by plane. 3. They departed from Berlin. 4. They went by bus to the hotel. 5. The hotel was right on the beach. 6. They had breakfast on the terrace every morning. 7. They visited the Sagrada Familia and Parkwell. 8. They went to Girona. 9. They ate tapas. 10. The weather was sunny and warm. Aquí tienes la traducción del texto en español. Vacaciones de verano en España. El pasado julio fui a España con mi familia. Volamos en avión de Berlín a Barcelona. En el aeropuerto recogimos nuestro equipaje y fuimos en autobús a nuestro hotel. El hotel estaba justo en la playa y tenía una piscina preciosa. Cada mañana desayunábamos en la terraza y por la tarde a menudo nadábamos en el mar. También visitamos muchos lugares turísticos, por ejemplo, la Sagrada Familia y el Parque Güell. Un día fuimos a Girona para ver el casco antiguo. Por las noches comíamos tapas en diferentes restaurantes. El viaje fue fantástico y el clima siempre estuvo soleado y cálido. Preguntas. 1. ¿A dónde fue la familia en julio? 2. ¿Cómo viajaron? 3. ¿Desde dónde salieron? 4. ¿Cómo fueron del aeropuerto al hotel? 5. ¿Dónde estaba ubicado el hotel? 6. ¿Qué hacían cada mañana? 7. ¿Qué lugares visitaron? 8. ¿A dónde fueron de excursión por un día? 9. ¿Qué comían por las noches? 10. ¿Cómo estaba el clima? Respuestas. 1. La familia fue a España. 2. Viajaron en avión. 3. Salieron de Berlín. 4. Fueron en autobús al hotel. 5. El hotel estaba justo en la playa. 6. Desayunaban en la terraza cada mañana. 7. Visitaron la Sagrada Familia y el Parque Güell. 8. Fueron a Girona. 9. Comieron tapas. 10. El clima estaba soleado y cálido. Text 2. Winter holidays in Austria.
In January, I went to Austria with 2 friends. We wanted to go skiing and see snow. We traveled by train from Munich to Innsbruck. There, we stayed in a small guest house. Every morning, we got up early, had breakfast, and then took the bus to the ski area. We skied all day and took many photos. One day, we went on a trip to the mountains to go hiking. In the evenings, we often ate at the guest house, but sometimes also in restaurants in the city. The weather was mostly sunny, but it also snowed a few days. The holiday was very nice and relaxing. Questions. 1. With whom did the narrator go to Austria? 2. What did they want to do there? 3. How did they travel? 4. From where did they live? 5. Where did they stay? 6. What did they do every morning? 7. Where did they go after breakfast? 8. What did they do all day? 9. What did they do one day besides skiing? 10. How was the weather? Ahora podéis parar el vídeo y contestar las preguntas. Now you can stop the video and answer the questions. Answers. 1. He went with 2 friends. 2. They wanted to ski and see snow. 3. They traveled by train. 4. They left from Munich. 5. They stayed in a small guest house. 6. They got up early and had breakfast. 7. They went to the ski area. 8. They skied and took photos. 9. They went on a trip to the mountains to hike. 10. The weather was mostly sunny, but it also snowed. Y ahora la traducción en español. Vacaciones de invierno en Austria. En enero fui a Austria con 2 amigos. Queríamos esquiar y ver la nieve. Viajamos en tren desde Múnich hasta Innsbruck. Allí nos alojamos en una pequeña pensión. Cada mañana nos levantábamos temprano, desayunábamos y luego tomábamos el autobús hacia la zona de esquí. Esquiamos todo el día y sacamos muchas fotos. Un día hicimos una excursión a las montañas para hacer senderismo. Por las noches solíamos cenar en la pensión, pero a veces también en restaurantes de la ciudad. El clima fue mayormente soleado, aunque también nevó algunos días. Las vacaciones fueron muy bonitas y relajantes. Preguntas. 1. ¿Con quién fue el narrador a Austria? 2. ¿Qué querían hacer allí? 3. ¿Cómo viajaron? 4. ¿Desde dónde salieron? 5. ¿Dónde se alojaron? 6. ¿Qué hacían cada mañana? 7. ¿A dónde iban después de desayunar? 8. ¿Qué hacían todo el día? 9. ¿Qué hicieron un día además de esquiar? 10. ¿Cómo estuvo el clima? Preguntas. 1. ¿Con quién fue el narrador a Austria? 2. ¿Qué querían hacer allí? 3. ¿Cómo viajaron? 4. ¿Desde dónde salieron? 5. ¿Dónde se alojaron? 6. ¿Qué hacían cada mañana? 7. ¿A dónde iban después de desayunar? 8. ¿Qué hacían todo el día? 9. ¿Qué hicieron un día además de esquiar? 10. ¿Cómo estuvo el clima? Respuestas. 1. Fue con 2 amigos. 2. Querían esquiar y ver la nieve. 3. Viajaron en tren. 4. Salieron de Múnich. 5. Se alojaron en una pequeña pensión. 6. Se levantaban temprano y desayunaban. 7. Iban a la zona de esquí. 8. Esquiaban y sacaban fotos.
9. Hicieron una excursión a las montañas para caminar. 10. El clima fue mayormente soleado, pero también nevó. Test 3. Holidays in Spain. Last summer, I flew to Spain with my family. We spent 2 weeks in a small hotel by the sea. Every morning, we walked along the beach and swam in the sea. The weather was almost always sunny. Only on one day it rained. We visited many sites, such as old churches and museums. In the evenings, we often went to restaurants and ate paella. My sister bought many souvenirs, and I took many photos. It was a wonderful holiday, and next year we want to go to Spain again. Questions. 1. Where did the family fly to? 2. How long did they stay there? 3. Where was the hotel? 4. What did they do every morning? 5. How was the weather most of the time? 6. What did they visit? 7. What did they do in the evening? 8. What did the sister buy? 9. What did the narrator do? 10. Where do they want to go next year? Now you can stop the video and answer the questions. Ahora podéis parar el vídeo y responder las preguntas. Answers. 1. To Spain. 2. 2 weeks. 3. By the sea. 4. They walked along the beach and swam in the sea. 5. Sunny. 6. Old churches and museums. 7. They went to restaurants and ate paella. 8. Many souvenirs. 9. He took many photos. 10. To Spain again. Traducción en español. Vacaciones en España. El verano pasado volé a España con mi familia. Pasamos 2 semanas en un pequeño hotel junto al mar. Cada mañana caminábamos por la playa y nadábamos en el mar. El clima fue casi siempre soleado, solo un día llovió. Visitamos muchos lugares turísticos, como iglesias antiguas y museos. Por las noches solíamos ir a restaurantes y comíamos paella. Mi hermana compró muchos recuerdos y yo saqué muchas fotos. Fueron unas vacaciones maravillosas y el próximo año queremos ir a España otra vez. Preguntas. 1. ¿A dónde voló la familia? 2. ¿Cuánto tiempo se quedaron allí? 3. ¿Dónde estaba el hotel? 4. ¿Qué hacían cada mañana? 5. ¿Cómo estuvo el clima la mayor parte del tiempo? 6. ¿Qué visitaron? 7. ¿Qué hacían por la noche? 8. ¿Qué compró la hermana? 9. ¿Qué hizo el narrador? 10. ¿A dónde quieren ir el próximo año? Respuestas. 1. A España. 2. 2 semanas. 3. Junto al mar. 4. Caminaban por la playa y nadaban en el mar. 5. Soleado. 6. Iglesias antiguas y museos. 7. Iban a restaurantes y comían paella. 8. Muchos recuerdos. 9. Sacó muchas fotos. 10. A España otra vez. Text 4. Holidays in the mountains. In winter, I like to go to the mountains. Last year, I went to Austria with friends. We stayed in a small holiday apartment right next to a ski resort. Every morning, we went skiing, and in the afternoon, we went to a cafe to drink hot chocolate. One day, we went on a long hike through the snow.
The weather was cold but sunny. In the evenings, we cooked together and listened to music. Once, we also made a trip to a nearby town to the Christmas markets. It was a great time. Questions. 1. Where does the narrator like to go in winter? 2. With whom did he go last year? 3. In which country was he? 4. Where did they stay? 5. What did they do every morning? 6. Where did they go in the afternoon? 7. What did they drink there? 8. What did they do one day? 9. How was the weather? 10. What did they see in the town? Ahora podéis parar el vídeo y responder las preguntas. Now you can stop the video and answer the questions. Answers. 1. To the mountains. 2. With friends. 3. In Austria. 4. In a small holiday apartment. 5. They went skiing. 6. To a cafe. 7. Hot chocolate. 8. A long hike through snow. 9. Cold but sunny. 10. Christmas markets. Traducción en español. Vacaciones en la montaña. En invierno me gusta ir a la montaña. El año pasado fui a Austria con amigos. Nos alojamos en un pequeño apartamento vacacional justo al lado de una estación de esquí. Cada mañana íbamos a esquiar y por la tarde íbamos a una cafetería a beber chocolate caliente. Un día hicimos una larga caminata por la nieve. El clima fue frío pero soleado. Por las noches cocinábamos juntos y escuchábamos música. Una vez también hicimos una excursión a un pueblo cercano para ver los mercados navideños. Fue un gran momento. Preguntas. 1. ¿A dónde le gusta ir al narrador en invierno? 2. ¿Con quién fue el año pasado? 3. ¿En qué país estuvo? 4. ¿Dónde se alojaron? 5. ¿Qué hacían cada mañana? 6. ¿A dónde iban por la tarde? 7. ¿Qué bebían allí? 8. ¿Qué hicieron un día? 9. ¿Cómo estuvo el clima? 10. ¿Qué vieron en el pueblo? Respuestas. 1. A la montaña. 2. Con amigos. 3. En Austria. 4. En un pequeño apartamento vacacional. 5. Iban a esquiar. 6. A una cafetería. 7. Chocolate caliente. 8. Una larga caminata por la nieve. 9. Frío pero soleado. 10. Mercados navideños. Now, texts with gaps. Ahora vais a ver los mismos textos, pero con huecos. ¿Recuerdas dónde iban las palabras? Después de hacer el ejercicio, puedes volver para atrás y corregir. Summer holidays in Spain. West Bank, Spain, airport, bus, sea, breakfast, tapas, plane, sights, beach, weather. Last July, I went with my family. We flew from Berlin to Barcelona. We picked up our luggage and went to our hotel. The hotel was right and had a beautiful pool. Every morning we had on the terrace, and in the afternoon we often swam in there. We also visited many, for example, the Sagrada Familia and Park Güell. One day we went to Girona to see the old town.
In the evenings, we ate in different restaurants. The trip was fantastic and was always sunny and warm. Text 2. Winter holidays in Austria. Wet bank. January. Snow. Bus. Skiing. Train. Restaurants. Mountains. Weather. Guest house. Photos. I went to Austria with 2 friends. We wanted to go and see. We traveled from Munich to Innsbruck. There we stayed in a small. Every morning we got up early, had breakfast, and then took it there to the ski area. We skied all day and took many. One day we went on a trip to go hiking. In the evenings we often ate at the guest house, but sometimes also in the city. There was mostly sunny, but it also snowed a few days. Text 3. Holidays in Spain. Wet bank. Weeks. Summer. Beach. Sights. Sea. Paella. Souvenirs. Rain. Weather. Spain. Last, I flew to Spain with my family. We spent 2 in a small hotel by the. Every morning we walked along there and swam in the. There was almost always sunny. Only on one day we visited many, such as old churches and museums. In the evenings, we often went to restaurants and ate. My sister bought many, and I took many photos. It was a wonderful holiday, and next year we want to go to Spain again. Text 4. Holidays in the mountains. Wet bank. Winter. Austria. Apartment. Skiing. Cafe. Hot chocolate. Hike. Cooked. Weather. Christmas markets. I like to go to the mountains. Last year I went with friends. We stayed in a small holiday right next to the ski resort. Every morning we went, and in the afternoon we went to drink hot. One day we went on a long through the snow. There was cold but sunny. In the evenings we together and listened to music. Once we also made a trip to a nearby town to see the. Bueno, estos fueron los ejercicios. Ahora podéis de nuevo repasarlos o crear nuevos textos con el vocabulario que habéis aprendido. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo. Cuidaos mucho. Take care. Bye bye.